professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on occasion or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or NGO functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha television on Zuko on channel 51, Starsat channel 474, Star Times channel 474, Topstar 474, Kliye 007, GoTV on channel 807, Azam on channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Most welcome to Luntha Television and this program, Ethics of a Christian Worker. And today, once again, you are with me, Cheko Mapemba. I'm very, very happy that you are there watching Luntha Television. You are there watching this program, Ethics of a Christian Worker. Ndikuthokozeni nonse ndipo ndikulandireni pano pakanema ya Luntha, kubweresa Luntha nyumba mwanu, ndipo makamaka ndikulandireni mu programu ya Ethics of a Christian Worker. Ndipo mwathawi zonse lero muli ndine Cheko Mapemba. Ndakondwa kwambiri kuti muli pamenepo kuonera programu imeneyi. Ndakonda kwambiri kuti muli pamenepo kuonera kanema wa Luntha. Lero tabweresa mutu wanji. What is today's topic? Tips for living a long and healthy life. Tips for living a long and healthy life. Mutu wa lero umene tikhale tikukambirana ndioti kukhala moyo wautali komanso moyo wathanzi, moyo wangwiro. Tips for living a long and healthy life. And I have a total of about 11 tips, which is not possible to present in 30 minutes. So I'll call this Tips for Living a Long and Healthy Life Part 1. And I'll come back in another episode to present Tips for Living a Long and Healthy Life Part 2. Tigambirana mfundo zimene zingathandize ineyo zingathandize ino kukhala moyo wautali komanso moyo wathanzi, moyo wangwiro. Ndipo ndi mfundo 12 kapena 13 zimene sitingathe kuzitambasula mu program ya 30 minutes. Choncho ikhala ngati gawo loyamba ndipo tsogolomo tizakhala gawo lachiwiri. Kukhala moyo wautali komanso kukhala moyo wangwiro ndi wathanzi. Ndikudziwa kuti kwa Khristu, staunch Christians, Khristu abapata akhoza kunena komatu kutaliko kwa moyo kwa munthu amakudziwa ni Mulungu. Iyo sungachite ngati wakulembera kuti ukhala paziko lapasi pano 40 ukhala zaka 40. 50 kapena 60 basi. Ndiye zoti tinena kuti ayi tipange zinthu zotalikisa moyo. Zimene zosatheka. Mwina kulondola koma ine sindikuganiza choncho. Chifukwa tikatenga kuno ku Malawi ku Africa mupeza kuti anthu moyo wathu anthu akumamwalira
60 70 years. Ukamafika 80 ndi anthu ochepa kwambiri, 90 kumalawi ku Africa ndi anthu ochepa kwambiri, 100 anthu ochepa kwambiri. Koma mukapita kumaiko ngati aku Asia, India, China, kukhala zaka 90 siche chilendo, kumpeza munthu wa zaka 100 siche chilendo. Ndiye kuti chilipo chimene anthu amenewo amachita zimene ife sitichita, zimene zimapangisa kuti akhale zaka 90 zaka 100 plus. Zilipo zimene iwo amachita imene ife sitichita, ndipo tifuna tikambirane zimenezo kuti zitithandize kukhala moyo wautali komanso moyo wathanzi, moyo wangwiro. Tips for living long and healthy life. In Africa, in Malawi mostly, people lifespan is about 60 70. Very few people reach 80 years. Very few people reach 90 years. Very few people reach 100 years. But we know that there are other continents, like Asian continent, in India, in China, where it is not strange for people to reach 90, 100 years. So what it means is that there are certain things that these people do that maybe we don't do. And we want to discuss these tips. These tips that can help you, help me, help your children's children to live a long and healthy life. Tip number 1 that can help you to live long and healthy life. Tip number 1, be grateful where you are. Be grateful where you are. Stop craving for more money. Stop craving for better life. Stop craving for better relationship. More importantly, stop overthinking and worrying about what you have. Be grateful with what you have. I repeat, stop overthinking and worrying about what you don't have. Being grateful with where you are and what you have helps you to live a stress-free life. Being grateful and being satisfied with where you are and what you have helps you to live in freedom. Being grateful helps you to be focused on your purpose of your life other than comparing yourself with other people. Fundo number 1 yothandiza kuti munthu ukhale moyo wautali ndi moyo wathanzi ndi kukhala uthokoza nthawi zonse pamene muli ndi pamene muli ndi zimene muli nazo. Kukhala uthokoza, osakhala bize kutanganidwa ndi kudandaula zimene mulibe. Hayi zonse kumaganiza, kumadandaula zimene mulibe. Anthu amanena kuti maganizo amapa. Munthu ukamakhala bize kwambiri kumaganiza, kumadandaula pa zimene ulibe, udzafa mwansanga. Thokozani, phunzirani, inu amene mukumvesera program, phunzirani kuthokoza Mulungu pa zimene muli nazo. Kuthokoza Mulungu, zikomo Ambuye munandipasa mkazi we, zikomo Ambuye munandipasa mwamuna we, zikomo Ambuye munandipasa ana awo, zikomo Ambuye munandipasa ntchito iyi, zikomo Ambuye munandipasa business iyi. Kukhala ndi mtima othokoza
mukakhala ndi mtima wothokoza zimakuthandizani kuti musamakhale ndi mtima wodandaula nthawi zonse pa zimene mulibe. Kukhala ndi mtima wothokoza kumakuthandizani kuti mukhale ndi maganizo angwiro, maganizo omasuka osati maganizo odandaula, koma kudandaula nthawi zonse. Chifukwa chani ineyo ndili base, chifukwa chani ineyo ndili base, ine ndi kuti Mulungu sandikonda. Moyo odandaula maganizo amapha, ndipo anthu amafadi mwansanga chifukwa cha madandaula, chifukwa akuganiza kuti ndikanena kukhala ndizo koma ndilibe. Be grateful where you are and what you have, and stop overthinking and worrying about what you don't have. Tip number 2. Be content with what you have. Be content with what you have. Point number 1 was be grateful for where you are. Being grateful. Always when you go to church, don't start your prayer with the complaints, madandaulo. No. Start by saying thank you for what you have, where I am and what you have given me. Thank you for my wife, even when the wife is difficult. Thank you for my husband, my children, the business, the job. Number 2, be content with what you have. Mukutire ndi zimene muli nazo. Be content with what you have. Stop wishing you were someone else or have what others, because you don't know what the other people are going through in their own journey. I repeat, stop, be content with what you have. Stop wishing you were someone else, or stop wishing you have what others have, because you don't know what the other people are going through. Appreciate your journey. Aliyense alipa ulendo wake. Mulungu amaliyense amabasa mwenera nzeru zake, ndipo mwenera kupeza. Tikumbukire fanizo la matalenta. Timalipeza Baibulo pamene wina anampasa ndalama 5, wina 2, wina 1. Choncho Mulungu amatipasa ife zinthu zolingana ndi nzeru zathu. Amandipasa ine ntchito yolingana ndi nzeru zanga. Amandipasa ine salale yolingana ndi nzeru zanga. Amandipasa ine business yolingana ndi nzeru zanga. Chimene ndiyenera kuchita ndi kukhutira ndi zimene Mulungu andipasa. Ndireke nthawi zonse kulakalaka ndakhala ngati wina wake. Ndireke kulakalaka ndakhala nazo monga nzanga ali nazo, chifukwa sindidziwa kuti nzangayi zinthuzo amazipeza bwanji. Aliyense ali ndi ulendo wake. Kukhala ndi zomwe muli, kukhutira ndi zomwe muli nazo, osatanganidwa ndi kuchita zinthu kuti mufanane ndi anthu ena. Ndipo zinthu zimenezi ndi zimene zimatipasa ife nthawi zonse, chifukwa timaziyerekeza ife ndi anthu ena. Timaona kuti ife zimene anthu ena ali nazo ine ndilibe, ndiye ndimakhala busy, stressed up, maganizo kuganiza, kudandaula, overthinking and worrying. Ndiye zimenezo chifukwa ndikukhala moyo oyerekeza zimatipangisa kuti ndikhale munthu amadandaula nthawi zonse. Malo mothokoza Mulungu pa zimene wandipasa nthawi zonse inu Mulungu, chifukwa chani mwandimana zinthu zimene. Chifukwa chani zinthu zimene zimukwapasa anthu ena. Ndiye umakhala moyo odandaula, fa umaganiza kuti Mulungu sakukonda. Koma pamene wakhutira ndi zimene Mulungu wakupasa, umakhala ndi mtendere mu mtima.
ndipo mtendero mu mtima, kukhala ndi mtendero mu mtima zimathandiza kuti munthu ukhale moyo wautali, moyo wathanzi. Fa madandaulo amapha, madandaulo amadwalisa, anthu apanga mabipi chifukwa cha madandaulo, anthu apanga mabipi, matenda osiyanasiyana chifukwa cha madandaulo. Zimenezo zikuchepesa nthawi yokhala moyo. Be content with what you have. Stop wishing you were someone else. Stop wishing you have what other people have. Be grateful with what you have. Being content with what you have. Being grateful with what you have gives you freedom of mind. It helps you to live a stress-free life. And in that way, you live longer. In that way, you avoid chronic diseases like blood pressure. Because if you are overthink, or what you are always overthinking, you're always worrying about what other people have, you're always worrying about what you don't have and other people have, that makes you get stressed up, and you can develop blood pressure and other diseases which can kill you much faster than what you would have been. Tips for living a long and healthy life. Tip number 3. Be kind to others and always smile. I repeat, tip number 3. Be kind to others and always smile. Kindness, being kind to other people, helps you to be positive in life and makes your life to be happy, satisfied, and gives you a feeling of fulfillment. Being kind is medicine for living a long and healthy life. And being kind doesn't mean giving money, doesn't mean giving people items. Even sacrificing your time is kindness. Sacrificing your time, taking time to visit someone, a relative, a friend who is sick, he or she is in the hospital, she is sick at home, you sacrifice your time, you visit home in the hospital, you take your time, you encourage them, you talk to them, God loves you, don't worry, you get better. And then the patient smiles at you. That gives you the feeling of happiness, the feeling of being satisfied, and the feeling of fulfillment. And when you have that kind of happiness in your heart, that kind of satisfaction, fulfillment, it helps you to live long and a healthy life. Kuchitira anthu ena chifundo zimathandiza kuti ukhale moyo tuja ukondwera. Ndi uona pamene inuyo mwatenga nthawi yanu kuyendera munthu odwala, kumusekerera, kumulimbikitsa, nayeyo chanso atamva mawu anu achilimbikiso, ataona smile yanu, nayenso kuchita smile. Mukamachoka pane paja muchoka ndi mtima ukondwera kuti ndabweretsa chimwemwe kwa munthu wina. Ndipo chifukwa kuti maganizo amene kuti ndabweretsa chimwemwe kwa munthu wina, inunso muzakhala munthu wa chimwemwe, muzakhala munthu mabibisi kwenikweni. So when you are kind to others, it promotes positive attitude in you. You give a smile to a sick person. You go and visit somebody who is stressed up because of other problems in life. You go, problems marriage related, financial related, business related, job related. You visit them and encourage them and tell them, don't worry,
End of business is not end life. You can rise up and start again. Give them a smile. And and when these people now feel they thank you and say, thank you for the encouragement. Thank you for giving me hope. Those words, dear viewer, will give you sense of happiness, sense of satisfaction, and sense of fulfillment. And that alone is good, is not just good for the friend or the friend that you have visited, it is also good for you. It will increase your life. It will make you live a healthy life. Tip number 4. Tips for living a long and healthy life. Tip number 4. Be gentle with yourself. Be gentle with yourself. Don't be harsh with yourself even when you make a mistake. It is natural most of the times in life. When you make a mistake in life, that would lead, for example, in a loss of a job. You make a mistake in life, that will result in end of marriage. You make a mistake, that will result in collapse of your business. You make a mistake, that destroys your reputation. Everybody's talking about you. It is not normal that people start accusing themselves. People start condemning themselves. People start calling themselves names, various names. I am stupid, I'm useless. How could I do this? Some even go into depression. They isolate themselves from a society, from their family. They don't want to associate them. So, because these people, they are hard on themselves. So, be gentle with yourself. Love yourself. Even when you make a mistake, stop accusing yourself. Stop condemning yourself. Stop calling yourself bad names. Because accusing yourself, condemning yourself, calling yourself the names will just make you depressed. You feel, I'm so useless, I can't go into marriage again. If you make a mistake and your marriage is broken, when you are hard with yourself, you are calling, you accuse yourself, you condemn yourself, you are like, I'm useless, I can't go into marriage again. I was a useless husband, I was a useless wife, nobody can marry me. If you accuse yourself, you condemn yourself, you are like, even if I get another job, I'll be dismissed. Even if I start another business, it will collapse. Even if I go back to school because I failed, I was silly, because I didn't work hard, I misbehaved, so I failed my exam. Stop accusing yourself and say, I'm useless, I can't go back to school, because even if I go back to school, I can't pass. Be gentle with yourself. Stop accusing yourself from any mistake that you made. Ndiye kuzikurulukira weka maka pamene wachita chinthu cholakwa chimene chapangisa mwina walakwa, chimene za mapedrake mwina ukwatiwata, mwina sakuti uchitoite walakwa chizimbo zapangisa kuti mwina bizite chifukwa cha masewera ndizolakwa zina zapangisa kuti sukulu kuleme maiso. Chinthu choyamba muzikhululukire nokha.
ndipo ndikhoza kuchita bwino. Musayambe kuzitchula mayina, ine ndinopusa, ine ndilibe phindu. Chifukwa mukayamba kunena mawu amenewo muzaona ngati kuti moyo watha, ndipo zikhoza kubwereserani mavuto a malingaliro angwiro, pachizungu amati depression. Osafunanso basi osafunanso kuti kandi banja mumapeza ena maneno kuti ine sizakwatiwanso mamuna sindimfuna, ine sizakwatiwanso mkazi sindikhulupiriranso, ayi ine ngati ndalephera basi usofunso sindipita sindikabwereza, chifukwa cha they are accusing themselves. So be gentle with yourself. Stop accusing yourself. Stop condemning yourself. Stop calling yourself names because of the mistakes that you have made in life. Forgive yourself and tell yourself, I can do better. Muzizuza poyamba muzikhululukire pa mulichola kwa china chonse mwachita, ndipo ndikuzuza kuti ndikhoza kuchita bwino kuposa mmene ndimachitira. Ndibwerera ku sukulu chifukwa ndikhoza kuchita bwino kuposa kale. Tip number 5. Stay active, engage in regular physical activities to prevent chronic conditions and maintain a healthy body. Stay active. Engage in regular activities even when you are not sick. Don't wait until you are diagnosed with blood pressure and other conditions that you have to be told go and do physical activities. No. Take Malawians, Africa, let's take physical activities as part of our life. Stay active, engage in regular physical activities to prevent chronic conditions and maintain a healthy life. Kumachita masewero osiyana ndi majowajowa. Ndipo zimenezi zisachite kudikira kuti mupite kuchipatala akupeza ndi blood pressure, akupeza ndi ndendayi ndiyeso pano akuza kuti muzikachita mafizo. Tizichita kupanga mafizo akhale mbali ya moyo wathu. Ngati ine ndili ndi galimoto nsika uli maybe 1 kilometer away, akazi wanga amunanga tiyeni tikaguleni chakuti kusika tingoenda. Physical exercise sizinena kuti muzipita ku gym. Si aliyense angakwanise kupita ku gym, fa ku gym amalipira. Kwa mwakoza kumapanga ma exercise kuyenda tiyeni kuti kupita apa kuchalichi ndi pafupi apa, tiyeni lero tisapite pa galimoto tipite kuchalichi basi. Masewero olimbisa thupi, kumachita zinthu zolimbisa thupi. Stay active, engage in regular physical activities to prevent chronic conditions and maintain a healthy life. And I repeat, don't wait until you are diagnosed by diseases like blood pressure and other diseases that you are told to engage in physical activities. Physical activities should be a daily routine, and simple activities, physical activities include walking to the market. The market is half a kilometer away. You don't need always to drive to go and buy something from the market. Deliberately you walk to the market. The church that you go to pray is half a kilometer. Sometimes make it a deliberate move. I'm not going to drive to church. I'm going to walk. That's a physical exercise. So have a habit of doing physical activities, walking to the market, walking to the church, just taking a walk. It will help you to live long and live a healthy life.
we are talking about tips for living a long and healthy life. And I come with the last tip for this episode, and then I'll come again with the rest of the tips that I have for you. So the last tip, which is tip number 6 in this program, in this episode number 1, eat well. Eat well. Eat nutritious and balanced food. Avoid overeating. Avoid being overweight. Eat well. Eat nutritious and balanced food. Avoid overeating, especially in workshops where they serve a buffet and you want to taste each and every type of food. It is not good for you. Health-wise, it is not good for you. These different foods, choose, a buffet, they provide 2 or 3 options for as carbohydrate, proteins, vegetables, fruits. Don't try to eat each and everything. Avoid being overweight, because being overweight, blood pressure, accumulation of too much fat, it stresses up the well. Eating nutritious and balanced food, avoid overweight. And I repeat, dear viewer, when you go to a workshop and there's a buffet, it is not a must, it is not a rule that you eat everything. The principle is choose food that is nutritious and balanced. The food we eat is junk food. Fundo yomaliza ndiye namba 6 mu program ino ndiyo tinga kukhala moyo otali ndi moyo watazi tiphunzire kudya zamagulu komanso tiphunzire kudya moyenera makamaka tikapita ma workshop tiphunzire kudya zinthu zimene zindipase thanzi mu akamaika moza kudya amanena kuti izi zopasa mphamvu, izi zokulitsa ma protein, zamasamba, zipatso. Iwe chimene ungapangiwe ndi kutonga pang'ono kuti ukwanise magulu onse. Koma mukapita ku workshop musachite zinthu zoti mufuna kuti mudye zonse zimene zili pamene mufuna kuti muzilawe. Overeating ndiye mapezeka kuti wadya kwambiri, ndiye kumimba muja mukuvutika kugaya zinthu chifukwa zinthu zizachuluka. Tipewe kudya mopitiriza mwezo, tipewe kunenepa mopitiriza mwezo. Paukanenepa mopitiriza mwezo kumabweresa matenda blood pressure, kuchuluka kwa mafuta mthupi, matenda mtima, mavuto ena ndi amene samapangisa kuti moyo uduke mwasanga. Tiphunzire kudya moyenera, kudya mwasaizi, kudya zakudya zamagulu. Eat well, eat nutritious and balanced food. Avoid being overweight, avoid overeating. In this program, we are discussing tips for living a long and healthy life. And today, we have discussed 6 tips, and there are 6 tips remaining, and I'll come back in the next episode to talk about the other 6. I advise you, try to follow these tips. It will help you to live a long and healthy life. Mwagomanonse kuti munali pamenepo kuonera programu ya Ethics of a Christian Worker, ndipo lero timakambirana za mfundo zimene zingakutithandize ife kukhala moyo wautali komanso moyo wathanzi. Tayesani kuzisata njira zimenezi muone kuti zosatira zake
zikhala zotani. Lero takambirana fundo 6 ndipo zasala fundo 6 zimene ndizazikambe mu programu imene kubwerayi. Mwakoma nonse, zikomo kwambiri. Ine Jacob Mapemba. Bye bye. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation